Text number 18. So, people, they concoct out of their minds so many different goals, and they pursue these goals, using up this valuable human life. But if you do not know the cause of these goals that you have put in front of yourself, then you do not know what is the actual purpose of these goals. Because the purpose is established by the one who is giving these goals, from whom all these goals have come. Just practical things we're speaking of. For instance, Lakshmi. So many people here in this poor country. So the goal of their life is to make money. But we have to know why that money is given. What is the real purpose? And that you can only learn from that one, that supreme source of Lakshmi, of land, of women, of men, of all these things which we consider to be desirable. Otherwise, if we ignore the source of everything and his plan, then we become criminals. Because along with what he has given a plan, and that plan is the law. The universal law called dharma. So if we impose our own self-invented dharma, that is criminality. Just like, let us say, you have a car. So you have purchased this. You have your plan for it. And so by law, that is recognized. You are the owner. So if someone else is walking down the street and sees your car, thinks, very nice car, I will take it. I have my own plan. I also need a car. So he is imposing his plan on your property. So this is called criminality. So this is the point. Unless we know that person from whom all these desirable objects, unless we know that person from whom all the desirable objects in the world have come, then when we try to use these objects, we are in danger of becoming criminals. So this dharma, which goes to the root of creation, which begins with the source of everything, Krishna. That Srila Bhaktivinoda Thakur has called Mukhya Dharma. So Mukhya Dharma means the primary Dharma, the primary religion. Or you can say the direct
religious process, Или може да се каже директният религиозен процес, which is of course bhakti yoga, който всъщност е бхакти йога. pure devotional service to Krishna. Чисто правно служение на Кришна. And then in this line of pure devotion, then everything, all the objects of this world that we as human beings have to work with, starting with this body, then they're naturally understood in their proper perspective in relationship to Krishna and his service. Тогава в тази линия напредвам, всички обекти, с които ние трябва да имаме отношение в този материален свят, са разбирани по естествен начин в тяхната връзка с Кришна, използване в него служение. Now, there's another dharma, Има и друга дарма, which Bhaktivinoda Thakur calls Gauna Dharma, която Шрила Бхактивинода Тхакур нарича гаuna дарма, which means the secondary dharma. което означава второстепенна дарма. So, Gauna Dharma is, this is dealing with things on the way to the goal. Гаuna дарма означава взаимоотношения с неща, които стоят на пътя ни към тази цел. Actually, it is supposed to be harmonious with the Mukhya Dharma. Предполага се, че тази дарма е в хармония с Мукхя дарма. I'll give a simple example so you can understand clearly. Ще ви дам прост пример, за да може да разберете ясно. And this is the example Bhaktivinoda Thakur gives. Това е примерът, който Бхактивинода Тхакур дава. That when we rise in the morning, then the first thing we do is we take bath. Когато ставаме сутринта, първото нещо, което правим е да вземем баня. So there are many good effects from taking bath. Има много добри ефекти от изкъпването. One is that the body is cleaned. Тялото става чисто. Another is that we feel refreshed. Ние се чувстваме освежени. Another is that it is healthy. Другото е, че е здравословно. Srila Prabhupada used to also often stress this. Шрила Прабхупада наблягаше често на това. That if you rise early in the morning and take bath, this is very good for the health. Ако човек става сутрин и си рано и си къпе, това е много добре за здравето. So this taking bath in the morning is an example of Gauna Dharma. Това взимане на душ сутрин е пример за гаuna дарма. Secondary religion. Второстепенната религия. Or secondary duty. Второстепенното задължение. And there are many, you can say, lesser results that are associated with this. Има много по-второстепенни резултати, които също кореспондират с това. And if you don't take bath, then you don't get these lesser results. И ако не взимате баня, няма да получите тези резултати, второстепенни резултати. And thus you can have trouble in your life. И по този начин може да имате неприятности в живота. Just like in civilized countries, I'm not sure about Bulgaria, but in civilized countries, if one doesn't take a bath for a long time, Както в цивилизовани страни, не знам, не съм сигурен за България, но в цивилизованите страни, където ако човек не взима душ сутрин дълго време, then he becomes unpopular. тогава той става непопулярен. People don't want to stand close to him. Не обичат да стоят близо до него. So this is a consequence of not following the Gauna Dharma. Това е последствието от неследването на гаuna дарма. And there's other consequences. Again, we mentioned the health. One can become sick from not bathing. Има друго последствие здравето, човек може да се разболее. So we follow this Gauna Dharma. И така, ние следваме тази гаuna дарма. But why do we follow it? Но защо я следваме? We follow it for the sake of Krishna. Ние следваме заради Кришна. So our goal in rising early and taking bath is that we shall be clean to come into the presence of the Lord and worship Him for Mangalarti. Нашата цел, защо сутрин ставаме рано и взимаме душ, е, че искаме да се появим пред Бога чисти и да участваме в Мангаларти. So then actually everything is coming in the line of this Mukhya Dharma, this Dharma of satisfying Krishna
И по този начин всичко влиза в тази линия на мукия дарма или тази дарма предназначена за удовлетворение. This is actually our only goal. Това е единствената ни цел. For whatever we do. За всичко, което правим. Rising early, taking bath. Ставаме рано, взимане на душ. Gathering in the temple. Събиране в храма. So again, with all these things, one can also see that there are some secondary results. И във всички тези неща човек може да види, че има и второстепенни резултати. But these are not so important to us. Но те не са чак толкова важни за нас. What is important is that we satisfy Krishna. Това, което е важно за нас е да удовлетворим Кришна. Now, sometimes there can be a conflict between the what Bhaktivinoda Thakur calls the Gona Vidhi. Gona Vidhi means this secondary rule, like rising early, take bath, whatever. Понякога може да има конфликт между гална види или това второстепенно правило, например, човек да взима душ рано сутрин да става. And the main rule, Mukhya Vidhi, of worshipping Krishna. И главното правило да се обожава Кришна. This is what Bhagavad Gita is all about. Това е всъщност Бхагавад Гита. In the first chapter of Bhagavad Gita, you find Arjuna is he's taking position of a moralist. You see, so morality. This is all again Gona Dharma. You see, doing that golden rule, you know, do unto others as you would have them do unto you. Това, например, морала, това златно правило да се отнасяте към другите така, както бихте искали да се отнасят към вас. This is dharma, this is nice, this is religion. Това е дharma, това е хубаво, това е религия. But still it is secondary. Но това е също така второстепенно. So Arjuna took the position of a moralist. И Арджуна тук приема позицията на моралист. And he was proposing for moral reasons why it is wrong to fight this battle of Kurukshetra. И той предлага за морални причини защо да не се сражава в тази битка на Курукшетра. And he had many reasons, and even Krishna said, yes, they sound like very learned reasons. И той има много причини и Кришна казва също така, да, те звучат като много учени причини. But in the final analysis, the Lord said, Arjuna, you're speaking like a fool. Но накрая той казва, заключава, Арджуна, ти говориш като глупак. Because the real point is to serve the Lord. Защото истинската цел е да се служи на Бога. So all of these things, moral principles, economic principles, these are all meant to support the Mukhya Dharma, the main purpose of our life, which is serving Krishna. И всички тези принципи, морални принципи, икономически принципи, те са предназначени да подкрепят тази мукха дharma или целта да се служи на Кришна. And if there is a conflict, then the secondary principles can be rejected. И ако се появи такъв конфликт, възможно е тези второстепенни принципи да бъдат пренебрегнати. Which is the meaning of that famous verse, Sarva Dharmam Prityaja. Което е значението на този известен текст, Sarva Dharmam Prityaja. Krishna is telling Arjuna, don't worry about all these dharmas that you keep bringing up. Кришна казва на Арджуна, не се притеснявай за всички тези дharми, с които ти излизаш. The real point of this life, this human life, is to surrender to the Lord, to Krishna. Истинската цел на този човешки живот. And the fact is, if we do that, и факта, ако правим това, then we fulfill all dharma. Тогава ние изпълняваме всички дharми. That is real morality. Това е истински морал. You see, that is real religion. Това е истинска религия. That is the real purpose of the human life. Това е истинската цел на човешкия живот. So how is it, we can ask ourselves, how is it then that sometimes there is this conflict? И тогава може да попитаме, как тогава се получава, че понякога има такъв конфликт? So this has been explained by Krishna in Bhagavad Gita. Това се обяснява от Кришна в Бхагавад Гита. Where he says, Indriyasyendriyasyarte, raga dvesha. So he's saying that we have our senses, and the senses have their objects. Той казва Indriyasyendriyasyarte, raga dvesha, или
Ние имаме тези сетива, а сетивата имат своите обекти. Just like the eyes have their objects, this visual field. Също както очите имат своят обект, това е визуалното поле. The ears have their object in the form of the spectrum of sounds that we hear. Ушите имат своя обект под формата на спектъра на звуци, които слушаме. So with every sense we have our field of perception. С всяко едно от това ние имаме поле на възприятие. So this is indriyasya, the senses and their objects, and then raga dvesha. Raga dvesha, then from out of the mind there is attachment and there is hatred. И това индрияся или обект, сетивата и техните обекти, и след това рага двеше, в ума съществуват привързаност и неприязан към тези обекти. So raga dvesha means a value system. Рага двеше означава ценностна система. What is supposedly good and what is supposedly bad. Това, което се предполага, че е добро, това, което се предполага, че не е добро. So Krishna, he says, raga dvesha vivashtetau. This raga dvesha, this valuing, imposing of values on senses and sense objects, this has to come under regulation. Кришна казва, че тази рага двеше е поставяне на ценности върху обектите, това трябва да влезе в една регулирана система. And so that is the regulation of bhakti yoga. И това е регулацията на бхакти йога. You see, as I was mentioning, in this Gauna Dharma, then there are these lesser vidis, these lesser rules. Както казах, в Гауна Дharma има тези по-маловажни правила, види. You see, where it can be said, yes, you should get up and take bath, because if you don't, you'll become unpopular with people. Където може да се казва, да, ти трябва да ставаш рано и да взимаш душ, защото иначе ще станеш непопулярен сред хората. So there are many people who live their life according to these kind of rules. Има много хора, които живеят такъв живот, такива правила поради тази причина. But this is not the regulation that Krishna is speaking of. Но това не са регулациите, за които Кришна говори. He's speaking of the topmost regulation. Той говори за най-важната регулация. And that is anukulyena Krishna anushilanam. That we should follow those rules and regulations. Shilanam means rules, which are anukulyena, which are favorable to advancement in devotional service. И тази най-висша регулация е наследена Кришна Анушилана, че не трябва да следваме тези правила, защото те са благоприятни за нашето преданно служение на Кришна. We should just do that which satisfies Krishna. Не трябва да правим това, което удовлетворява Кришна. We should not do that which dissatisfies Krishna. И не трябва да правим това, което не удовлетворява Кришна. So this is raga dvesha vivashtitau. Bring our attachments and our aversions under the direction of bhakti shastra, bhakti yoga. И това означава да подчиним нашите рага и двеша привързаности и неприязаности в регулираната система на бхакти йога. And Krishna goes on to say, tayorvasam na agachet, that if we do not do this, И Кришна казва, tayorvasam na agachet, ако не правим това, tau yasya paripantatau, then this raga dvesha business will become a big obstacle. Този рага двеше тези рага и двеше стават големи пречки. You see, then our minds will start to function in some independent way. Тогава нашият ум започва да функционира по един независим начин. We will make decisions of what is good and bad, what to do, what not to do, according to mental speculation. Ние ще започнем да правим решения за това, кое е добро и лошо, какво да правим, какво да не правим според нашите умствени спекулации. You see? So, without Krishna consciousness, без Кришна съзнание, without the regulation, without following the regulation of bhakti yoga, без следването на регулациите на бхакти йога, then everything that is going on in human society всичко, което се извършва в човешкото общество, becomes a big mental speculation. се превръща в една огромна умствена спекулация. And that's all. И това е всичко. As soon as we take away that consideration
that am I doing this for Krishna? Щом премахнем това, дали аз правя всичко това за Кришна, and as soon as we have some other reason и щом сложим някаква друга причина, why I'm doing or not doing a thing, защо аз правя това или защо аз не го правя, then it is all mental speculation. Тогава то се превръща в умствена спекулация. And it is all useless. И това е безполезно. It is all a big waste of time. И това е голяма загуба на време. Mm-hmm. And as we were reading last night in Bhagavad Gita, и както четохме с нощи в Бхагавад Гита, and if we are not bringing our activities under this divine regulation, ако ние не подчиним своите дейности на тази божествена регулация, under this yoga, в тази йога, then it becomes a source, our activities all become a source of dukkha, suffering. Тогава всички наши дейности стават източник на духа. They all become very troublesome. Те се превръщат в източник на неприятности. Very problematic. На проблеми. Very conflicting. На конфликти. And we become so frustrated with life. И ние ставаме толкова разочаровани от живота. But again, where is this problem? Where is this frustration coming from? Но отново, откъде идва този проблем, това разочарование? It's simply because the mind is not regulated. Това е просто защото умът не е регулиран. Under the principles of bhakti yoga. В принципите на бхакти йога. So we must simply accept the line of authority, ние просто трябва да приемем линията на авторитет, which is given by Guru Shastra Sadhu, която се дава от Гуру Шастра Саду. In this line of authority, all of our activities as human beings в тази линия на авторитет и всички наши дейности като човешки същества are linked up with Krishna. Са свързани с Кришна. Then they all become means of satisfying Krishna. И те всички стават средства за удовлетворяване на Кришна. But as soon as we start to listen to our own minds, но веднага щом започнем да слушаме своите собствени умове, and our minds may be reinforced in their speculations by so many lesser considerations. И нашите умове могат да бъдат въведени в тези спекулации поради някакви маловажни причини. You see, considerations which are not in line with bhakti yoga. Причини, които не са в синхрон с бхакти йога. As we were saying yesterday also, when devotees start thinking about health, както с нощи говорихме за преданните, които започват да мислят за здравето. I've noticed, then they start to quote all kinds of, sometimes you can say, bizarre authorities. Тогава аз съм забелязал, че когато стане дума за здраве, преданните започват да цитират какви не може да се каже екстравагантни авторитети. One really starts to wonder човек започва да се чуди where they have managed to come in contact with such sources of information. Те са влезли в контакт с такива източници на информация. So this is a good example. This is how one very prominent example how this Gauna Dharma, by mental speculation, we can make more important than the Mukhya Dharma. Това е един добър пример, в който илюстрира как чрез тази Гаuna Dharma, чрез умствени спекулации, ние можем да направим по-маловажна главната Mukhya Dharma. So as we do this, then we place ourselves in more and more difficulty. It becomes, becomes a big obstacle to spiritual advancement. И по този начин това нещо се превръща в голяма пречка за нашия духовен напредък. So we are meant as devotees to keep our life simple. Ние сме предназначени като преданни да поддържаме живота си прост. This is the point. Simple living, high thinking. High thinking means thinking of pleasing Krishna. Това е същността. Прост живот, висше мислене. Висше мислене означава да мислим как да удовлетворим Кришна. So this should be a rule that we all observe. Това би трябвало да бъде правилото, което всички
всички следваме. Don't let our life become so unnecessarily complicated. Не оставайте вашия живот да стане ненужно сложен. Due to mental speculation. Поради умствени спекулации. So that we lose the goal to life. Така че ние да загубим целта на живота. Which is Krishna. Която е Кришна. We as devotees, this is our responsibility, our duty, yes, our dharma, to keep that goal, Krishna, very, very prominent in front of us. Като преданни ние имаме тази отговорност, тази дарма, това задължение да държим целта Кришна много доминираща пред нас. And it is in this way that we should perform all of our practical activities. И по този начин ние трябва да извършваме всички свои практически дейности. Are there any questions? Имате ли някакви въпроси? Is this monodharma again authorized Is what? monodharma, or is it the same as monodharma, or the dharma is again authorized regulations and rules? Or this is monodharma? Is it the same? Translate. Дали това понятие гауна види се припокрива с монодharma или това са пак авторизирани правила и предписания? Авторизиран път. Kauna dharma is that dharma which is produced from the three modes of nature. Гаuna дарма, това е тази дарма, която е произведена от трите гони на материалната природа. It's just another way of saying Varna Ashram Dharma. Това е друг начин да се каже Varna Ashram Dharma. So Varna Ashram Dharma is very good when it is in harmony with devotional service to Krishna. Varna Ashram Dharma е много добра, когато е в хармония с пренебослужението на Кришна. But when it becomes disharmonious due to mental speculation, then it's a big obstacle. Но когато липсва тази хармония поради умствени спекулации, тогава се среща голяма пречка. So in Varnashram Dharma, yes, everyone should rise early and take bath. Според Varna Ashram Dharma всеки трябва да става рано и да се къпи. But it is not always in Varnashram Dharma that the reason is given to satisfy Krishna. Но не винаги във Varna Ashram Dharma се дава тази причина да се удовлетвори Кришна. They have so many books, Vedic books also, but they give so many other reasons. Има толкова много други книги, ведически книги, но те дават толкова много различни мотиви. Which is also all right, които също са добре. as long as we understand them to be reasons on the way, like steps on the way to the real goal. Те са добри, докато ги разбираме като стъпки по пътя към главната цел. But when we start to think that these lesser reasons когато започнем да мислим, че тези по-маловажни причини are themselves all important, сами по себе си са важни, then that's when we should remember Sarva Dharman Parichita Vamakam Sharanamraja. Това е моментът, в който трябва да си спомним този стих. For example, I recall some devotee was somehow he became, of course this is not really a Vedic example anymore. Например, спомням си един правилно даден. Да, това не е ведически пример. But it's just something that came to mind. He became convinced for some medical reasons that to take milk is very bad. Този правилно даден, си спомням, по някакви причини стана убеден, че не е здравословно да се пие мляко. So he was very strictly following a diet with no milk products. И той много стриктно следваше диета без млечни продукти. So the thing is that even if these reasons are in one sense valid, Същността е, че дори тези причини в един смисъл може да са валидни.
still we have to, what do we have to do? We have to do what Krishna tells us to do. Krishna says in Bhagavad Gita that in everything that you do in this world, there is some fault. Yes, so if you take too much milk, Prabhupada says you get diarrhea, you get problems. But if on the basis of that, and taking some, again, from some bizarre source, some information, and coming to the conclusion that, oh, therefore there should be no milk, we should not take any milk. Но на основата на това, отново, ако вземем за авторитет нещо екстравагантно и стигнем до заключението, че не трябва изобщо да пием мляко, then you see, then our brain will not develop properly. Srila Prabhupada says how milk offered to Krishna, of course, is so important for developing the kind of brain that can think on the path of Krishna consciousness. Е толкова важно за развиването на нашия мозък, за да може да се развиваме правилно в пътя на Кришна съзнание. So, now another example came to mind. And this is the one I really wanted. This is because this is more Vedic in a sense. In that Prabhupada had made a comment that grains are for animals. So some devotees, they took this comment and they combined it with some books that they had been reading about diet. And these books were arguing one should not take grains. And they had a Prabhupada said also. Prabhupada said grains are for animals. So this is an example of concocted dharma, which has some reference to authority. But it's taken out of perspective. So when this was all brought to Prabhupada's attention, and even they were saying, but Prabhupada, you said grains are for animals. And Prabhupada said, I might have said that because Lord Krishna says, Anad Bhavanti Bhutani, that all living entities are sustained by grains. Yeah, so Krishna clearly says all living entities, including the animals, they require grains. But I am also eating grains, Prabhupada said. Does that mean I am an animal? So in this way, people they have their own ideas, own concoctions. И ние можем да видим по този начин хората имат своите собствени идеи, своите собствени измислици. And they try to turn that into Mukhya Dharma. И те се опитват да превърнат това в Mukhya Dharma. By finding some quotations and putting the bright light on these quotations and making all other quotations dark. Като намерят някакви цитати, насочват цялата светлина към тези цитати, а всичко останало става тъмно. In this way, everything becomes unnatural. So you see, just as if you don't drink milk, then you become dull in the brain, and if you don't take grains, then you become weak in the body. And then all you're doing is creating an obstacle, a big stumbling block
in your devotional service to Krishna. И като резултат на всичко това произвеждате пречка в вашето служение на Кришна. One who is dull in the head and weak in the body, Който е тъп в мозъка и слаб в тялото, he'll have a lot of trouble to serve Krishna. ще има много неприятности в служението на Кришна. So you can actually see how these kind of principles, they lead in other directions. Може да видите как всички тези принципи водят в други насоки. These kind of principles of diet, they're favored by people who are into, meditation. I mean, sitting down in some asana. Тези различни видове принципи като диети, те са уважавани от хора, които сядат в асана и правят медитация. So they want to shut down the mind, and they want to shut down the senses of the body. Те искат да изключат ума и да изключат сетивата на тялото. So that they can just, meditate on one point and not do anything else all day. So, but this is going off the real point of our life as human beings. Но това не отклонява от истинския смисъл на нашия живот като човешки същества. So that's how these contaminations creep into devotional service by mental speculation. Това е начинът, по който тези замърсявания се вмъкват в процес на бранното служение, чрез умствени спекулации. But if we keep that as our goal, service to Krishna, very prominent, но ако ние поддържаме тази цел, служението на Кришна много доминиращо пред нас, then everything is very clear. тогава всичко е много ясно. You can easily understand if I don't drink milk, if I don't eat grains, how will I serve Krishna? So what's the use of it? Лесно може да разберете, ако не пия мляко, ако не ям зърнени храни, как ще служа на Кришна? Каква е ползата от това? Srila Prabhupada ki jai.